Rama, Hare Ram. Dance, 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 dance. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Oh Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Oh Nitai Gauranga Jai Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jai Nitai Gauranga. Hey! Whoa! Hey! Nitai Gauranga Jai Nitai Gauranga. Oh 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 Nitai Gauranga Jai Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jai Nitai Gaur. Nitai Gauranga Jai Nitai Gaur. Hey Nitai Gauranga Jai Nitai Gaur. Gora 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 Hare. Oh go 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 Hare. Gora 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 Gora. Gora 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 Gora. Goranga 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 Goranga. Goranga 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 Goranga. Nityananda 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 Ram. Hey Nityananda 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 Ram. Nityananda 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 Nityananda. Nitai 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 Nitai. Gora 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 Gora. Nitai 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 Nitai. Gora 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 Gora. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama.
Nityananda. Hey! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Shri Krishna Sankirtan. Ram, Hare Hare. Yay! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Дайте ему другой Hare микрофон. Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare, Hare, Hare. Go. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram.
Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, hey, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. holy name. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, hey, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Back home. Hare Rama, Rama. Okay, here we go. Rama Rama, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare One more. Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, One more. Ram Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Hare Hare, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Jai Go Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Go Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. Jai Go Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. Jai Go Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gaura Hari Bo. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, 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 Chila Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Chila Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Go Premanandi! Down the Shipad, Party Butcher Charya, Ocean Town, City Suha.
Divine Grace ISKCON Founder Acharya Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Now Mishkavad Paramahansa Vardi Bhajapacharya Vashtapata Bhakti Siddhanta Saraswati Guru Maharaj Srila Prabhupada Now Mishkavad Paramahansa Vardi Bhajapacharya Vashtapata Gorkashore Das Babaji Maharaj Now Mishkavad Paramahansa Bhajapacharya Vashtapata Satchidananda Srila Bhaktivedanta Thakur Ananta Koti Vaishnava Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ramsadhara Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shamukha Radha Giri Govardhan Ki Shri Bhajapuni Shri Vrindavan Ki Shri Mayapur ISKCON Vividi Founder Acharya, save the whole world, the whole Kali Yuga, Srila Prabhupada Ki. Nitai Gaur Premanande. Glory to the Son. Glory to the Son. Glory to the Son. Glory to the Son. Glory to Shri Guru. Glory to Shri Guru. Kirtan forever! Jaya Jaya Sri Caitanya, Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya, Gaur Bhaktivinoda. Jaya Jaya Sri Caitanya, Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Caitanya, Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya, Gaur Bhaktivinoda. Jaya Jaya Sri Caitanya, Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya, Gaur Bhaktivinoda. Om Agyantimirandasya Ganangana Shalakaya Chaksulimilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovishnam Shtapitam Jena Bhutale Shwayam Rupa Kadamayam Dadanti Sa Padantikam. Hare Krishna. Many times in Kirtan, Madhava Prabhu, who's one of the great leaders in Kirtan, he always cries out, Kirtan forever!
И часто в своих киртанах Мадхава Прабху, который мы знаем является один из величайших киртани, он восклицает «Киртан навсегда». And when we have kirtans like this, you can chant forever. И когда у нас происходят такие киртаны, действительно хочется сказать, чтобы они, хотелось бы, чтобы продолжались вечно. How is that? И как это возможно? Namachintamani Krishna's Chaitanya Rasa Vigraha. Vigraha means form. Виграха значит форма. Literally it means like the human form or the form of God. И эта форма, как человеческая форма, форма Господа. So Namachintamani Krishna's Chaitanya Rasa Vigraha, that the name of Krishna is non-different than Krishna himself. И это значит, что имя Кришны не отлично от Кришны самого. We have to keep reminding ourselves. И нам надо об этом напоминать себе все время. Kali Kali Namrup, Krishna Avatar. In the age of Kali, the avatar is the name of Krishna. И в век Кали аватара — это имя Кришны. And sometimes our acharyas, they speak in a very poetic way to touch our hearts. И иногда наши ачарьи, они выражаются очень поэтичным образом, чтобы зацепить наше сердце. There's a saying in Bengal, what is the use of a bowman's arrow unless it can pierce the other person's heart? И на бенгальском есть такое выражение: какой смысл в луке и стрелах, если они не могут пронзить сердце другого человека? And what is the use of poetry unless it melts the heart? И какой смысл в существовании поэзии, если эта поэзия не топит сердце человека? So many times our acharyas, they speak in a very poetic way. И поэтому наши ачарьи часто они выражаются очень поэтично. They don't just say it straight. They just, one of the qualities of a devotee is that they're poetic. То есть они не говорят что-то очень прямо, и это является одним из качеств вайшнава, они очень поэтичны. So as far as Krishna and the chanting, one time Prabhupada said, when you chant Hare Krishna, Krishna is dancing on the tip of your tongue. И один раз Шрила Прабхупада, он выразился, что когда вы воспеваете святое имя, то Кришна танцует на кончике вашего языка. And because this is our way of connecting with Krishna, we have to put our whole heart into it. И в связи с тем, что это является нашей связью с Кришной, то когда мы воспеваем, нам надо полностью все свое сердце вкладывать в это воспевание. Many times when Prabhupada was asked, what is the meaning of this mantra, the newspaper, radio, television, Swamiji, what is the meaning of this mantra? И часто Шрилу Прабхупаду спрашивали разные репортеры и интервью на телевидении: «Свами же, а какой смысл этой мантры?» So in public, Prabhupada would say, the meaning of this mantra is it's just like a child calling for its mother. Mother Hara, which is Radharani, please give me service at your lotus feet. И на публике он часто говорил, что это подобно тому, как ребенок взывает к своей матери, и Рада — это мать, это Хара, это взывание к ней. Or the Shastakam prayers, they pray, please pick me up from this ocean of death. Right? This is an ocean of death. Please pick me up and let me be your servant in Goloka, which is eternal, full of knowledge and bliss. А духовное значение — это, пожалуйста, вынь меня из этого океана смерти на Галоку, где пребывает вечное знание, блаженство и наслаждение. Rupa Goswami prays in his Panyavali, my Lord, I'm drowning in a world, I'm drowning in a fathomless whirlpool. Please, just this one time, pick me up to save me. И как в Падьявале Рупа Госвами в одной из молитв упоминается, что я тону в океане этого материального существования, и, пожалуйста, хотя бы на секунду вынь меня из этого. So when we chant japa, when we chant in congregation, when we go on the streets, we have to chant with feeling. We have to mean it. Когда мы воспеваем нашу джапу или когда мы выходим воспевать на улицу, нам надо петь из всего сердца, нам надо действительно иметь это в виду. But another time, in a closed circle of devotees, one devotee asked Prabhupada, this is really beautiful, what is the meaning of this chanting, Hare Krishna? И как-то раз в очень узком таком кругу со Шрилой Прабхупадой один из преданных спросил Шрила Прабхупада, какого же значения воспевания этой Махамантры? What does it mean? Что это значит? And Prabhupada, he was like, he closed his eyes, he said, it means, my friend, my friend, my friend.
И это очень красиво, послушайте, он сказал, он задумался и сказал, это значит мой друг, мой друг, мой друг. Мой друг, мой друг, мой друг. Помоги. I'll speak Russian, you can translate into English. But we have to remember it's not a mechanical process. Но нам важно помнить, что это не является механическим процессом. Nothing in Krishna consciousness is meant to be mechanical. If you just offer a rose or a little water or a leaf to Krishna with a devotion, that's more important than, chanting hundreds of rounds very mechanically. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. We have to chant with feeling. It takes time, but it will come. It has to come. Because deep within our heart is a seed of love for Krishna. And this chanting waters that seed and it sprouts and you can feel it. It starts off with appreciation for the holy name, then affection for the holy name, and then namruchi, you develop love for the holy name. И в сознании Кришны ничто не должно быть механическим. На самом деле мы все должны делать от сердца, предлагать немножко воды, цветок или плод. И это гораздо важнее, чем воспевать 100 кругов очень механически. Потому что в нашем сердце есть семя любви, и когда мы воспеваем, мы поливаем это семя, оно начинает расти и прорастает от привязанности, оно переходит дальше, пока не доходит до ручи. Now Krishna, he was here 5,000 years ago. И Кришна был тут 5000 лет назад. And all his leelas, all his pastimes were meant to melt our hearts. И все его лилы, все его игры, они предназначены для того, чтобы растопить наши сердца. Like when you go to a theater or to a movie, then you see what's happening, and then, it just either makes you happy, makes you sad, makes you angry, but it creates some feeling when you're watching the show. И когда мы, например, идем в кинотеатр или в какое-то представление, то они делают разные вещи, которые вызывают у нас чувства. Иногда мы грустим, иногда мы радуемся. То есть это шоу, оно предназначено для того, чтобы вызвать наши чувства. Krishna and Vrajabasis, they were making a show, what it's like in the spiritual world. We're the audience. И Кришна и Бриджабаси, они устраивали таким образом некое шоу для нас, что мы являлись публикой, чтобы мы поняли, как это в духовном мире. But then, Krishna went back to the spiritual world. Но затем Кришна вернулся в духовный мир. And after some time, according to Kaviraj Goswami in Caitanya-charitamrita, Krishna was thinking, I had this, perform my leelas there, but I didn't drown the people in the ecstasy of Krishna consciousness. So I'm going to go back again as Chaitanya Mahaprabhu, and the audience will also participate in the pastimes. What are the pastimes? Congregational chanting of the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. The audience became the show. It's amazing. И в соответствии с тем, что говорит Кришнадас Кавирадж Госвами в Чайтанья-чаритамрите, когда Кришна вернулся, он подумал, что да, я устроил такое духовное представление, но я не затопил всех любовью так, как я того хотел. Почему бы мне не вернуться и сделать так, чтобы эта публика стала частью этого представления? И что же является этим представлением? Это совместное воспевание святых имен. Of course, Lord Chaitanya's Chana avatar means he's hidden. He doesn't come as God directly. He comes as a devotee to show us how to chant Hare Krishna and become Krishna conscious. И, конечно же, Господь Чайтанья, Он является скрытой аватарой. Он не приходит открыто, как сам Господь, Он приходит как преданный, чтобы научить нас, как следовать этому процессу, как воспевать святые имена. That's why in the Vedic scriptures God is called Tri Yuga Avatar. Tri, Ek, Do, Teen, Char, Panch, 3 times. He's the Tri Yuga Avatar. He only comes personally in 3 ages, Satya, Treta, and Dwapara. There's no mention that he comes in Kali Yuga. И в Писании часто упоминается, что Господь, Он является 3 юга аватарой, то есть Он приходит в 3 югах, и нигде не упоминается, что Он приходит в Кали-югу. Why? Because he comes, but he's hidden, he's disguised as a devotee. И почему? Он, да, приходит, и на самом деле Он приходит в скрытой форме, приходит как преданный. So that people will follow his example of chanting and dancing all around Navadvip, all around Mayapur, all around Nadia,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. И он приходит и собственным примером показывает, как воспевать и танцевать, чтобы люди последовали за ним и воспевали, танцевали в Навадвипе, во всей Надии. Dhamantu sakshat bhagavat panitam. But for Krishna, no one can enunciate or begin a process of self-realization for any age. Only Krishna can do that. И как говорится, что никто, кроме Кришны, не может установить и начать какую-либо практику духовную. Только Кришна способен это сделать в любой век. He comes in Satya Yuga and gives meditation. He comes in Treta Yuga, he gives rituals. He comes into Pura Yuga, temple worship. But in Kali Yuga, all you have to do is chant 3 words. Hare Krishna Rama, in the form of 32 syllables. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. И он приходит, Господь сам приходит в каждый век, и он устанавливает практику для этот век, как медитация, ритуалы, храмовое поклонение. А в этот век это всего лишь повторение 3 имен Махамантры, 3 слов Махамантры. One time, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was asked, how can you tell if someone gave a good class? И кто-то спросил как-то Бхактисиддханта Сарасвати Такура, а как определить, что кто-то дал хорошую лекцию, хороший урок? So Bhaktisiddhanta Saraswati thought for a minute. He said, you can judge a good class by how many times the speaker said Krishna. И подумав немножко, он сказал, вы можете определить, был ли хороший урок в соответствии с тем, сколько раз в этом уроке было произнесено имя Кришна. Krishna, 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 hey, Krishna, 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 hey, Krishna, 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 Krishna. Did I give a good class? We're so blessed. It's so simple. И мы настолько благословлены, потому что этот процесс так прост. We often hear how the devatas, the demigods, are lining up on the heavenly planets to take birth in Kali Yuga because they can participate in the Sankirtan movement and easily go home. И мы часто слышим, что полубоги, они выстраиваются в очередь, чтобы родиться тут, на земле, во время Кали-юги, чтобы они смогли принять участие в этом процессе и очень легко вернуться назад к Богу. Once there were 3 sages. И как-то раз было 3 мудреца. And they were engaged in a kind of a argument. И у них сложилось что-то типа некой дискуссии. One sage said to the other 2, you know, Satya Yuga, it's the best age for self-realization. It's the best. И один сказал из них, что, знаете, Сатья-юга — это лучшее время для самореализации. It's the age of goodness. 100% of the population is interested in going back to Godhead. You just have to sit for 100,000 years in the snow in the Himalayas and chant Om. И он сказал, вам в этот век все очень благочестивые, практически 100% населения заинтересованы в духовной практике, и всего-то надо сидеть 100 000 лет в снегу и медитировать так вот. Ом. Om. Om. It's a good thing it's not Satya Yuga for you. You almost have it. Повезло, что сейчас не Сатья-юга, иначе я бы не вернулась. So the other yogi, he said, no. It's Treta Yuga. Treta Yuga, because all you have to do is fire yagyas. Svaha, is that right? Svaha. Now it's my turn to look like a fool. Svaha, Svaha. How do you boys do? Svaha. All right. Neither of us could make it, right? So, you know. Другой мудрец сказал, нет, вы что, Трета-юга было лучшее время, потому что надо было только проводить огненные ритуалы и говорить «Сваха». Oh boy. Hare Krishna. Харе Кришна. Whoa! So he said it's so easy because in Treta Yuga you just do some rituals, you go and the Gurukul boys, they do the yagya, you sit there, you go home. И он сказал, это достаточно просто, вы просто проводите ритуалы, вы идете вот в Гурукулу с мальчиками, и вы легко возвращаетесь назад к Богу. So then, the other sage, he said, listen, actually, Satya Yuga, Dwapara Yuga, Satya Treta Yuga, he said, Dwapara Yuga, the third sage, he said,
That's the easiest age, because all you have to do is get up in the morning and go to Mongol Artik. You just go and you see the deities, because that deity worship is the process in Treta Yuga. А третий мудрец сказал, нет, на самом деле я считаю, что наилучшее время для возвращения домой — это 2 пара-юга, потому что все, что надо делать, это просто встать на Мангал-арати, отправиться к божествам на даршан, и самое главное в этот век — это поклонение божествам. So there was an argument. No, Satyuga. No! Treta Yuga. I'm telling you, Dwapara Yuga. То есть разгорелась такая дискуссия. Сатья-юга нет, я говорю, Трета-юга нет же, это 2 пара-юга. And then they were pushing, and then they were shoving. И они уже начали друг друга пихать, толкать. And then one other sage came along. He had a little smile on his face. И к этому всему действию приблизился другой мудрец, и у него была такая небольшая улыбка на лице. He said, "Listen, gentlemen, you're all wrong. The easiest process in Kali Yuga," and then when he said Kali Yuga, they put their hands over their ears. "Oh no, Kali Yuga! We don't want to hear about Kali Yuga." И он сказал, нет, мои дорогие господа, наилегчайший и простой способ вернуться — это во время Кали-юги. И когда он сказал Кали-юга, все заткнули уши и сказали, нет, даже не произноси этого слова. It's like a bad word. Это как будто ругательное слово было Кали-юга. Like we have swear words, I'm supposed to say. It's like for that, oh, Kali, don't say Kali. То есть это практически было сравнение ругательному слову. Он сказал Кали-юга, у них так уши аж заболели. So this sadhu, he had a big smile on his face. He had tilak like this, like a little sikha in the back. He's dressed in saffron. He's smiling. А этот саду, у него была большая улыбка, у него была тилака, шикха, и он был в шафране. And he was muttering something under his breath. Muttering under the breath, like whispering. И он что-то говорил себе вот тихо про себя. They couldn't hear it. И они не могли расслышать. So one sage came close. He heard him whisper. He said, "Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasi Gopal." Oh. He was under his breath. He was saying like that. И он повторял про себя Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шивасти Гаура Бхактавринда. Это вырывалось у него. So he said, I'm telling you, in Kali Yuga, all you have to do is chant the holy names of Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. You can achieve the same perfection that they achieved in Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga. Just chant. No, that's not possible. Kalo Shudra Shambhavan. Everybody in Kali Yuga is Shudra. И он сказал, единственное, что вам нужно делать в Кали-югу, чтобы достичь совершенства, это повторять Махамантру. Это гораздо легче, чем в какой-либо из других юг. И они сказали, нет, невозможно, в эту югу все рождены шудрами. So then they began pushing him. И они начали толкать его. No, you're wrong. No, I'm right. You're wrong. Big fight started. И то есть они начали опять драться, спорить. Нет, я прав, ты прав. И разгоралась дискуссия. So then they decided to go see Vedavyasa in the Himalayas. И поэтому они решили отправиться к Ведавьясе на Гималай. He's the authority. He's the literary incarnation of God, and he's still living in the Himalayas. И он является литературным воплощением Господа, он является авторитетом, и он до сих пор находится в Гималаях. So they trekked up to the topmost beyond Badrinath. They found his cave. He was in a pond. He was bathing underneath the water. И они забрались туда, они нашли его, он как раз был в озере, он принимал омовение. So they all came and they said, "Oh, Vedavyas, hello. What's the best age for self-realization?" И они ему так кричали издалека: Ведавьяса, Ведавьяса, какой лучший век для духовной самореализации? He came out of the water. Vyasadeva is born in a previous age. People were much bigger. He towered over the sages. И Ведавьяса, услышав их, он вынырнул из воды, и так как он был рожден в другой век, то его рост был гораздо выше, и он так возвысился над этими мудрецами. He spoke with a booming voice. И он говорил громогласным голосом: Kalerdo nidhe rajan aseka mahaguna kirtana deva krishnasya mukta sangha param vijay. Kali Yuga is the best age for self-realization. And all the first three sadhus, they fainted. Oh! И когда он вышел, он сказал, Кали-юга — это лучший век для самореализации. Эти 3 саду, которые считали иначе, они просто потеряли сознание. And the other sadhu, I told you so. А тот другой саду, он сказал, я же вам говорил. So then they woke up and they
again, Srila Vyasadeva, please, this time tell us the truth. И когда What's the best age to be born in to become self-realized? эти саду очнулись от обморока, они сказали: ну нет, Вьясадева, пожалуйста, в этот раз скажи правду. Какой век самый лучший, чтобы родиться для самореализации? Kalerdo Didhairan, Astyeka Mahaguna, Kirtanadeva Krishnasya Mukta Sangha. Kali Yuga is the best age to be born in. They fainted. И он вышел вновь, и он сказал: Кали-юга — это лучший век для того, чтобы родиться для самореализации. И они штабелями один за другим опять потеряли сознание. One more time. They just, what is the best? I told you. Kalerdo Shadithe Rajan Asyeka Mahaguna Kirtanadeva Krishnas Mukta Sangha. This is a verse spoken by Shukadeva Goswami to Maharaj Parikshit. И в третий раз повторилось все то же самое, и он, Вьясадева, сказал: я же вам уже сказал, это Кали-юга. И это тот же стих, который Вьясадева говорил в Бхагаватам Шукадева Госвами. In the first canto of Srimad Bhagavatam. В первой песне Бхагавата. My dear king, this age is an ocean of inauspiciousness, but there's one good thing left. Just by chanting Hare Krishna, one can achieve perfection. И там говорится, что, дорогой царь, этот век является океаном всего плохого и неблагополучного, но в этот век есть одна хорошая вещь. Это то, что лишь за счет воспевания можно вернуться назад к Богу. And when speaking in learned circles, you always have to verify what you're saying by speaking a particular verse or showing a particular example. И когда мы говорим, нам надо быть всегда внимательными, чтобы указать на шлоку, где это говорится, или пример, где на это указывается. So where is the example that in this age one can take to the path of perfection and achieve pure devotional service? Where's the example? И где же этот пример, где говорится, что в этот век можно выйти на этот путь и достичь совершенства? Well, tomorrow morning when you get up and you're brushing your teeth, look at yourself in the mirror. You're the example. И когда мы утром проснемся и посмотрим на себя в зеркало, мы увидим, вот мы и являемся этим примером. This is the proof. Это доказательство. This is the proof. Srila Sanatana Goswami says, just as bell metal can be changed into gold by a mystical process, in the same way, a low-born person addicted to sinful activity can become a Brahmana Vaishnava by proper diksha, by accepting the rules and regulations of devotional service and chanting the Hare Krishna Mahamantra. И как говорится, что посредством одного алхимического метода обычный металл может превратиться в золото. Подобным образом люди, рожденные в этот век, низкорожденные люди, за счет того, что они принимают правильный процесс дикши, следуют всем наставлениям, воспевают Хари Кришна Махамантру, они тоже могут возвыситься. I remember when I accepted Uttama Shloka, who later has become Sagar Maharaj, as my initiated disciple. At his initiation ceremony, first initiation, he showed me a picture of himself before he shaved up. И когда мой ученик Уттама Шлока, который сейчас известен нам как Сагара Свами, когда я давала ему первую его инициацию, он мне перед инициацией показал свою фотографию до того, как он сбрил волосы. I won't go into details. Я не буду вдаваться в подробности. I said, is that you or is that a Yamaduta? Я спросил его, это ты или это какой-то Ямадута? I hope that picture never goes viral. Я надеюсь, эта фотография никогда не выйдет в свет и не станет виральной. But Srila Prabhupada confirmed it. He said that before coming to Krishna consciousness, all of my students they weren't clean, they were morose, they were sad, they were confused and bewildered and addicted to sinful activity. Now, dressed in dhoti and kurta and sari with tilak, and so he said they look just like they've come from Vaikuntha.
И Шрила Прабхупада это подтверждает. Он говорил, что все мои ученики до того, как они меня встретили, они были нечисты, у них были плохие привычки, они были сбиты с толку и несчастливы. Но после того, как они встретили меня, они ставят тилоку, они чисты, они ходят в доте или в саре, и они подобны людям, которые только что вышли с вайкунтхи. It's basically just history repeating itself. И это, по сути, история, которая повторяет себя. They always have that saying, history repeats itself. Есть такое выражение, что история, она повторяет себя. There's times of war, there's times of peace, there's times of war, there's times of peace. Что всегда есть время войн, потом есть мирное время, и это все время чередуется. So even before it became the Yuga Dharma, the singular process for self-realization in the age of Kali, before that, people were also chanting the names of God and becoming delivered. И до того, как это стало юга-дармой, и люди так и так воспевали святые имена, и они освобождались. In fact, there's a verse in the Nrsimha Purana which says that upon chanting the holy names of the Lord in Pataloka, the residents of hell immediately ascended to the spiritual world. How long ago is that? That's the Purana, means very ancient. It's mentioning a time in Pataloka, you can't get lower than that the residents somehow chanted the name of God. They immediately went to Goloka. Past the earth, past Svarga, Goloka. How powerful is the holy name? И говорится в Нарисимха Пуране, а Пурана это значит, что это было очень-очень давно, это что-то древнее, что люди, существа, жившие на Паталалоке, они тоже воспевали святые имена, а ниже Паталалоки невозможно опуститься, и за счет этого воспевания они проходили все другие планеты и получали духовное освобождение, то есть насколько могущественно это святое имя. I've told you before that my godbrother Adi Shekhar, before he was initiated, he's a new bhakta, we were having darshan with Srila Prabhupada in Paris. Я как-то рассказывал, что один мой духовный брат Ади Шекхар, у нас был перед даршаном со Шрилой Прабхупадой, до инициации это было во Франции. So Adi Shekhar said, Srila Prabhupada, where are you going to go when you die? It's like you don't ask your spiritual master that. Like, where are you going to go? We all went. И мой духовный брат Ади Шекхар, он спросил Шрилу Прабхупада, когда вы оставите тело, то куда вы отправитесь? И мы все так напряглись, потому что мы знаем, что это такой вопрос обычно не задают духовному учителю. So Prabhupada closed his eyes again, and he thought, I will go to the hellish planets to continue preaching Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада закрыл глаза, и затем он сказал, я затем отправлюсь в адские планеты, чтобы продолжать проповедовать сознание Кришны. So then I understood how people in Pataloka, they can hear the holy names, because no one's chanting the holy names down there, except when a devotee appears, and he goes amongst the mass of people. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И я тогда понял, как это возможно, что на Патала-локе они воспевают святые имена. Это возможно лишь тогда, когда туда спускается чистый преданный, и он воспевает эти имена. Right now, at this stage of Kali Yuga, we're also living in a hellish world. И сейчас в этот век Кали мы, по сути, живем тоже в адском мире. And Prabhupada was so kind to leave Vrindavan, to leave Mayapur, to leave Vrindavan, and go to a, not a jungle like I was in a few weeks ago in Orissa, not that type of jungle. He went to a concrete jungle where there's also animals. They're not on 4 legs, they're on 2 legs. They're doing the same business as animals, eating, sleeping, mating, and defending. No interest in spiritual life. Prabhupada went to the concrete jungle. And what did he do? He took a bongo. What's a bongo? Boing. And he went to a park. Hare Krishna, Krishna Krishna. And all the hippies became happies. И мы очень удачливы, что Шрила Прабхупада, он покинул Майяпур, он покинул Вриндаван, он не ушел, не уединился где-то в джунглях, он покинул эти места, и по сути он отправился в другие джунгли, это каменные джунгли, но там живут не четырехногие животные, а двухногие животные, потому что они занимаются теми же вещами, едят, спят, совокупляются и обороняются. И что он сделал? Он отправился туда с маленьким барабанчиком, и он начал воспевать святые имена. Sadhu Sangha, Sarva Shrestha Koya Lavamatra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. It's by the association of a devotee of that caliber that one is inspired
to chant Krishna, 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 hey. И по сути, минута соприкосновения с таким преданным, такого калибра, как Шрила Прабхупада, то все начинают повторять святые имена. So in the early years, we actually understood our good fortune, somehow or other. We understood our good fortune that Prabhupada was who he was, and we were his disciples, and we were ready to give everything to Prabhupada, our youth, our middle age, and now our old age. We've given our lives to him because we're convinced that he's the Paramahansa of the spiritual world who's come to deliver us. And on that faith, we chant, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. My friend, my friend, my friend. И мы очень удачливы, потому что мы были во времена Шрилы Прабхупады, и мы столкнулись с ним. Он является великой личностью, он является Парамахамсой. И за счет этой веры мы, по сути, подарили ему, отдали ему нашу молодость, нашу юность. И сейчас мы отдаем нашу старость. И, по сути, мы хотим посвятить ему всю нашу жизнь, потому что за счет этой веры мы повторяем «Харе Кришна, наш друг, наш друг, наш друг». So we spent as much time in Harinam chanting Jai Prabhupada Jai Namo Vishnu Padai Krishna Prasthaya Bhutale, like we were going to conquer the world with Srila Prabhupada. And we were, because stone-hearted people were hearing the chanting and taking to the process. И часть Харинама мы прославляли Шрилу Прабхупада, потому что у нас была такая сильная убежденность, что воспевая эти имена, мы вернем себя и всех людей вокруг в духовный мир. И это действительно так, это часть процесса. One time we were chanting in Paris. We went out on Sankirtan. Prabhupada was at the temple. И как-то раз в Париже мы вышли на Харинаму, а Шрила Прабхупада, он пребывал в храме. And every night we'd come back, and Prabhupada would ask us, he'd ask me, how was the Sankirtan today? И каждый вечер, когда мы возвращались, Прабхупада спрашивал нас, он спрашивал меня, как прошла сегодня Санкиртана. So one day we came back and he asked that question. I said, Srila Prabhupada, we were chanting in front of a big department store, Galerie Lafayette. And one lady came up in front of me, I was leading, and she stuck her tongue out like, oh, so. And she put her fingers in her ears. She stood in front of me like for half an hour. И когда один из вечеров мы вернулись, и Прабхупада вновь задал этот вопрос, и я сказала: Шрила Прабхупада, мы сегодня воспевали напротив одного хозяйственного магазина, и из него вышла женщина, и она вот заткнула уши и высунула язык, и она а я вел киртан как раз, и она простояла передо мной так в течение целых 30 минут. So Prabhupada said, what did you do? Прабхупада спросила, что же вы сделали? And what did I do? И я сказала, что I didn't do anything. I just kept chanting. Я просто продолжила спевать. And she wouldn't go away. Но она не уходила. So then Prabhupada said, he leaned over, he said, you should have taken her two fingers and pulled them out from her ears and grabbed her ear and chanted, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. I said, okay, I'll do that next time. И Прабхупада сказал, как-то ничего не сделать, а нужно было вырвать ее пальцы из ушей, прямо в ухо ей сказать «Харе Кришна Махамантру». И я сказал: да, Прабхупад, в следующий раз я обязательно это сделаю. Yeah, so those days were filled with love for Srila Prabhupada and grateful for his mission. We'd go out in the concrete jungles 9 hours a day and chant. And we used to sing this following song on the Harinam party. И да, благодаря нашей великой любви к Шриле Прабхупаде мы каждый день выходили в эти цементные джунгли, и в течение 8-9 часов мы воспевали святые имена, и порой мы пели вот эту следующую песню. Yeah, we'd take out guitars and we'd line up in front of the department stores, and we'd very often every week we'd sing this song to the people. They understood. Мы часто брали с собой гитары, и мы садились перед разными магазинами, и мы пели эту песню для людей. O Paramahansa of the nectar lake, did you your own true love forsake, leaving his sweet and fragrant lotus breast to come to this world of birth and death? Oh, is this a helping hand you lend, while in this world of matter you transcend? I am perplexed.
I am perplexed, please let it be known. Have you come to take me home? My feeble memory cannot recall. Did I once in anger slip and fall? If there is truth, then tell me where. From this I'll turn and go with you there. Tell me, please, of life's true goal, so I may cleanse the dust from my soul. And from this humbly let me start to nourish the spark of life within my heart. Your blessings I crave as now I see. Your love can teach infinity, and of the mercy that therein lies, for this my twice-born soul does cry. So tell me, please, of Vrindavan, and the blue boy, yes, the gentle one, known as Krishna, Devaki's son. To his abode I long to run. Krishna, yes, that is the name, and the reason why to your feet I came. I pray I'll hear Krishna wherever I go, with sounds of cymbals and Haribol. Now tell me of his jeweled throne, and how he dances with his gopis alone. Oh, and how his flute notes fill the air. Please tell me this in loving prayer. I see in nectar that you swim, while herding Surabi cows along with him. Tell the beauty of his lotus flowers, and of his strength, fame, and mystic powers, and of devotees whom he holds dear, in Vaikuntha where there is no fear. Do tell, are his features like the moon? Tell it sweetly, lest I swoon. Now unto your lotus feet I will cling, lest I be whipped by Maya's sting. Even the dust of your grace's feet, as I bow down, taste nectar sweet. O Paramahansa of our land, I see in glory you do stand. 10,000 times a day I beg, let me thank you for your helping hand. Can you translate that? Yeah. Okay. О Парамахамса, повелитель нектарного... Sing it? No. It will be hard on the ears of Okay, people. okay. О Парамахамса нектарного озера, неужели ты оставил свою любовь, благоухающую грудь твоей возлюбленной, и ты явился в этот мир рождения и смерти? Неужели это твоя рука помощи, которая пришла к нам? Это неужели в этот мир ты пришел, чтобы материю трансформировать в дух? Я очень сбит с толку, пожалуйста, помоги мне понять, неужели ты пришел сюда, чтобы взять меня домой? Я не могу никак вспомнить, неужели я когда-то в злости подскользнулся и упал? Неужели где-то есть правда? Пожалуйста, если да, то где, скажи? Поэтому я отвернусь от того, что является неправдой, и я приду там, где есть эта правда. Пожалуйста, покажи мне истинную цель этой жизни и очисти эту пыль с моей души. И, пожалуйста, с этого помоги мне смиренно начать, чтобы я мог поливать свою искру внутри моего сердца. Твои благословения — это то, к чему я так стремлюсь и хочу увидеть. Твоя любовь, научить меня вечности. И там, в этой вечности, в Твоей любви лежит истинная милость. И это то, к чему стремится моя дважды рожденная душа, и то, о чем она плачет. Пожалуйста, расскажи мне о Вриндаване и о том голубом мальчике, именно о том, о нежном, которого мы знаем как Кришну, сына Деваки. Расскажи мне об этой обители, куда я так стремлюсь попасть. Кришна, да, это и есть это имя. И это то, куда я стремлюсь. И я молюсь услышать Кришну, куда бы я ни пошел, я хочу слышать это мимо. И с этими звуками под звук цимбал я кричу «Харибол, Харибол». И, пожалуйста, опиши мне этот драгоценный трон, украшенный драгоценными камнями. И опиши мне, как он танцует со своими гопи там один. И как звучат нотки его флейты, наполняют воздух в этих местах. И, пожалуйста, научи меня этим любовным молитвам.
И я вижу нектар в тебе. И когда я вижу, как нектар в тебе, как ты пасешь своих коров сурабхи вместе. И опиши мне, пожалуйста, красоту твоего лотосного лица, твоей лотосной красоты. И опиши мне всю свою силу, всю свою славу, все свои мистические способности. И преданные, которые так дороги тебе на Вайкунтхе, опиши мне это место, где нет страха. Пожалуйста, расскажи. Опиши мне эти лики, подобные твои лики, подобные Луне. Пожалуйста, опиши мне все это. И теперь я кланяюсь твоим лотосным стопам. И пусть Майя плачет где-то в стороне. Я буду кланяться твоим лотосным стопам и хочу вкусить нектар этих стоп. О Парамахамса нашей земли, о Парамахамса нашей планете. И я смотрю на твое величие, и тысячи раз в день я молю, пожалуйста, спасибо тебе за твою протянутую руку помощи. Шрила Прабхупада ки. Кришна, 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 hey!